Hello everyone, wherever you are. Welcome again to yet this last part of our topic here, electrolysis. Yomwe makamaka tungofuna tuone the principle ya electrolysis komano ikugwiritsidwa ntchito in this thing called electroplating, right? So you're still with me, Zaitwa Chikwatula, as your instructor today, and please, wherever you feel going kuti I should qualify, please bring your questions forward and I'll be glad to help you guys. Okay, so electroplating, the same thing. When we were looking at electrolysis, it's made up of two things, right? Electro and lysis. Lysis. So lysis to split, to decompose. Electro, that's the electricity thing, right? So in electroplating, it's like we are coating, right? We are covering something. Komano, we are using electricity. All right? So electroplating, in other words, is just that process whereby we are coating a metal with a thin layer of another metal. Komano, we are using the principle of electrolysis. Electrolysis. Okay, so titakhala ndi msomali wa iron, right? Komano that msomali wa iron utakuoneka mwa gold, utakuoneka mwa more silver, utakuoneka mwa muli monse amene titakupangira, right? So ndikhulupirira mwaonapo maochezena wena kuti zikuoneka za silver and we know when it's not pure silver, right? Zikuoneka kuti zimaochi zikuoneka za gold bwinobwino ena ma gold chain, stuff like those. Komano we know wena kuti it's not the actual gold, right? Komano zambiri nizoena kuti they just electroplated stuff. They were using electrolysis to come up with those things. Ma gold chain azioneka gold koma nkati mwake mo si gold there. Komano we're just coating, we're just covering that metal yomwe ili pansipo with a thin layer, another metal, using electrolysis. So for there to be this electroplating, like the whole procedure, first of all, the metal yomwe tufuna tigwiritse ntchito kuti tipange cover, okay, osati yomwe kamwanjira ina yomwe ikufuna ipangidwe covered, yo ikufunika ipangidwe chani, ipangidwe cleaned. I mean, itakhala kuti ndi spoon, sikuti mungafune kuti ipangidwe covered with another metal komano spoon yake wena kuti ndi zimadoti zimachani. So we need to clean that up. And electrolyte kufunika itani, kufunika ibwereponso. Komano the electrolyte chomwe tufuna tipange electrolyte ija ikuyenera ikhale ndi metal yomwe izipangidwa decomposed, okay? And that metal is the one which we are interested to cover the other metal yomwe ili ku cathode with, right? So yomwe tikufuna ipange cover tikuyitsuka bwinobwino kukhala mbali ya ku cathode. Inayi tikungoyipanga kuti ikhale in form of aqueous solution, okay? Yomwe ikhale yasungunulidwa, ikhale kwena kuti ili electrolyte. And tikuzowa kai kwena kuti funika tikhale ndi battery bwinobwino to offer us the direct current instead of the alternating current, right? And the metal to be electroplated, okay, funika always ikhale to the cathode side monga tikuzowa, because at the cathode that's where we are saying kwena kuti maujena kutani products are amapangidwa formed mostly on the metals, okay? So metals for coating must be made ku anode, okay, so that when they dissolve into the electrolyte they replace the ions, okay? Mwanjira ina zingati mmene tinaoneranso in the case of copper muja, okay? So zingakwena kuti copper panali copper wina wake anali ku anode koma panalinso copper 2 sulfate omwe anali ngati mchani, anali ngati electrolyte. So yes, the metal yomwe tifuna tipangile cover inzake ikuyenera ikhale ku anode, and at the same time ikuyenera ikhale yomwe ili mujani mu solution. Cholinga kuti as the cathode is using ma positive charges kapena kuti ma positive ions amene akukhala mu solution aja, for example in the case of copper,
zisapezeke kwena kuti kupanga fade chifukwa kuti we are using more of the Cu plus, alright, komano ofunika azipangidwa replaced ndi ndani ndi that copper which is at the anode side. That's what we saw last time, right? That's why here, if you were to look at the setup in this case, we have the anode which is a copper, and at the same time we have the electrolyte which is copper sulfate solution. Mwanjira ina, as this copper ikhala ikujega izipanga release the Cu when I put the copper ions into this solution, and this copper ion solution ndamene azibwera ku cathode and azilandira majani ma electrons amene akubwera mbali yawo, and they will be covering this nail kapena kuti iron nail nsomali umene uli wajani wa iron. Mwanjira ina, we would want to make sure kwena kuti nsomali wathu ngakhale uli wa iron komabe uzioneka kuti ukuoneka mwa copper mwanjira ina. Okay, so ndi pamene tikuona the same principle. If you were to close the switch, you know, and if you were to observe for about 10 minutes, this is what is gonna happen, right? So the iron ipeza kuti kupangidwa coated ndi copper metal monga tinaona kale from the principles ya poyambilira mujamwe, and the copper metal in anode ya ku anode kuja izikhala kuti it's being eaten up because ikupanga decompose just to replace majani or to replenish the ions amene ali kujani amene ali mumadzi muja amene akugwisidwa ntchito kuti azipita kujani ku cathode. And this is just the explanation of it, you know. Copper amene tikuziwa kuti ku anode side, you know, akujeka cholinga apange produce this copper ion komano at the same time akupanga release ma electrons amene akupita, and these same electrons are the ones that are also being received at the other end, right? So they're the ones that are being received at the other end yapa cathode, right? Komano on the other side per cathode, yes, of course we have the electrode which is made of iron in this case, but then the one that we're having, like in terms of the products that we're having, is the copper. It means when I at the cathode, this is what is happening. We are having the positive ions, okay, zimene zikupanga receive ma ions ma ions komano ma electrons amene anapangidwa lost ajao, right? And pamapeto pake akupanga form chitsuro, and because this chitsuro ikupanga form around this iron nail, ndipo pamene zipezeka kwena kuti iron nail ija pamapeto pake kupangidwa chani electroplated. Mwanjira ina, a thin layer of copper ikupanga ikupangidwa coated around the nail ya chani ya iron, and anthu poona aziona kwena kuti nail ija yapangidwa chani anthu poona aziona kuti ndi nail ya copper, when in actual sense the nail ya iron which has been covered with just a thin layer of that copper, right? So kodi electroplating imagwisidwa ntchito mu zinthu ziti ndi zitizo, right? So like, you know, actually it has got, like, you know, lots of benefits, and titakuona so ingakhale mene zimagwisidwa ntchito. For example, they're to make the objects look attractive, like in the case of my jewelries, manina zije, my gold chain and stuff, my necklaces, my wrist watches and all that. And so ena kuti zimapeza kuti zapangidwa plated with silver kazitoka ndi gold cholinga kuti zizioneka more shiny and beautiful. So electroplating is really good, but then the whole basis or the whole principle, we're going back to the electrolysis, of which if you were to just understand the principles of electrolysis, I think everything else will become pretty much easier, right? And another one, the benefits here electroplating ndia nina kuti imapanga protect my metals from corrosion. For example, titaweza kwena kuti ma bumpera ajan steel ama galimoto amapeza kuti apangidwa coated ndi chromium cholinga kuti iwo asapangidwe chani asapangidwe akakha kuti agondedwa ndi madzi asamapezeka kuti akupanga react ndi maziwo
okay, koza kana kakwena kuti steel uja akungokumana ndi maziwa kanapeza kwena kuti akupanga corrode, like they are going through corrosion and those stuff, and sizikanakhala komano kwena kuti apangidwe protected from this, amafunika apangidwe protected ndi chromium, so mabumpers aja akupangidwa protected ndi that. So for protection, to make things look more attractive, beautiful, okay. And also electroplating imakhala bwino fena kuti imathandiza to strengthen the metal or to increase the strength and size ya metal ija, okay. So for example, tikanakhala kuti kansomali kajako ndikakang'ono and takapanga cover, tailola kwena kuti kopa uja apange cover kwa nthawi yayitali, kapena kuti mwanjira ina sikhala so thin layer, ikhalako thick, titha kuipanga kwena kuti that nail ikhale big koma kugwisa ntchito chitsulo china. So mwanjira ina tagwisa ntchito chitsulo chomwe chili cholimba kwambiri to cover that chitsulo chomwe chili chofowokerapo, chomwenso chili chaching'ono and chikhala chitsulo chachikulu, chooneka chachikulu komanso champhamvu kusiyana ndi imene chinalipo chani poyambirira. And monga so tinaona mwamba muja, this electroplating is the same principle yomwe tagwisa ntchito kuti tipange extract ma metals komanso tipange chani purify ma metals from their ores, for example the copper that we just looked at, right? So yes guys, that's just pretty much what we had Kanya electrolysis, and wherever you have questions, please bring them forward, and I'll be glad to help you guys. Have a good day.